Good morning, Bharti. Bharti, good morning. Bharti, good morning. Are you there? Bharti? Hello? Hello, Bharti. Good morning, Good Bharti. morning, ma'am. ఏమైందమ్మా ఇంకెవరు రాలే క్లాస్కి? వస్తారు మ్యామ్. హ్మ్? లింక్ పెడుతున్నాం, వస్తారు. క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఉన్నారు మేడం, బాగానే, కానీ అటెండ్ అవ్వట్లేరు. బతికిస్తున్నా. ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ కాంటెంట్ టెక్నిక్స్ కి ఎంతమంది వచ్చారు అంటున్నా? 9 మెంబర్స్ వచ్చారు మేడం. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్స్ కి అటెండ్ కాకపోతే ఎలా అమ్మా? అవును మేడం, అవ్వాలి. అటెండ్ అవుతేనే వస్తుంది, లేకపోతే రావాలి. అర్థమవుతుంది. నిన్న కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అర్థమైందమ్మా? ఎస్ మేడం, అర్థమైంది. సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ లో ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఫస్ట్ మెటీరియల్ మనం ఎంత తీసుకుంటున్నాము, ఎంత సైట్ మీద తీసుకుంటున్నాము, ఎంత రిటర్న్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. మీన్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో, నేను ఫార్మాట్ ఏదైతే ఇచ్చానో అదొక్కటి గుర్తు పెట్టుకొని మీరు ఫస్ట్ మొత్తం ఫార్మాట్ వేసేసుకొని దెన్ యూ కెన్ మేక్ ద క్యాల్కులేషన్స్. అర్థమైందా? సో ఫార్మాట్ ఈస్ మస్ట్. ఓకేనా? సో టుడే we are going to with the process costing. What is the meaning of process costing? Process and ఏంటి? What is process? మనకి ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2 అట్లా ఉంటాయి కదా, స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది It is కదా. one step by step. So here probably it is made, it is a method of costing. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రాబబులీ అంటే దీని తర్వాత ఇది చేయాలి, తర్వాత దీన్ని చేయాలి అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్. మాస్ ప్రొడక్షన్ మీన్స్ వాట్? This process costing, it is mostly useful in the mass production. What is the meaning of mass production? Huge. Mass ante it is a very huge production wherever you are making. Example for the mass production, what? Examples enti process costing la? For example, I can take the sugar cane. In this sugar cane, first step, they'll take the juice. Like step by step, other method, like they'll be making. So here from one process to the next process. So such process costing will be used in textiles. Okay. It will be used in textiles, sugar industry, chemical industry, oil refinery, cement industry, food process,
paper industry, and food process, etc. Okay, now. So here, this is a thing where you will be making in the mass production. These are the things where you will be making. So here for manufacturing for a particular product. So first we'll be taking the raw material. Then that raw material will be going into the distinct stages, one by one stage. For what? Production of finished goods. Okay, understood? So here where you are following the stages for the manufacture, it is called process. Okay, then it will be make the separate account. Suppose you are going to the first process 1. It is a process 1. After completing the process 1, you'll go to the process 2. Then process 3. Then finished product. So here where you are making the process costing, in which all the process, that is a goods produced in all the factories, they will have the method of ascertainment. So here the cost will be different for each process. Cocoa process ki the production, the cost ascertainment will be very different anamata ఒక్కొక్క process ki. So here where it will be compiled with the many of the process, and they'll prepare the separate account. Separate account. ఒక్కొక్క process ఉంది, ఒక్కొక్క process ki separate accounts prepare చేస్తారు. Is it clear? So now we'll see what is the characteristic of process costing. Chappamma, what is the characteristic for process costing? First one, the process will be continuous. ఒకదాని తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది, గ్యాప్ ఇచ్చే సెకండ్ ప్రాసెస్ 4. Immediately whatever the process is completed, then it will shifted to the process 2. Okay, now it is a continuous process till it reach to the final product. Next వచ్చేసి, it should be standardized and homogeneous. What is the meaning of homogeneous? Homogeneous అంటే ఏంటిది? Homogeneous అంటే ఏంటిదమ్మా? Bharti? Homogeneous means what? Same. Related to one another. Yes. Related to each other. Homogeneous అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు షుగర్ కేన్ తీసుకున్నావు టు రీచ్ ద షుగర్, then it will be the same sugar. From the sugar you are making the sugar cane. ఇక్కడ నువ్వు సిమెంట్ తీసుకొని నువ్వు షుగర్ తీసుకోవు. Is it clear? Got my point? So homogeneous, standardized and homogeneous means same, that is from the same family, not the different one. Okay, now, and when you are making this process costing, it will be used in the units. That is cost per unit produce. ఇప్పుడు నేను 100 kgs sugar you are making. That is cost per unit. Unit wise they'll be making the calculation. So once it is reaching finished product, the last process, first process, second process, third process, then you'll be the finished product. The final product will be the last stage. So it becomes the input for the next process in the sequence, one by one. No first product, this one finished product chahiye.
So raw material తీసుకొని, then you'll be making to the next process, then next process, that will be the last. That is one by one. That is in a sequence you'll go for your production. So here, some losses also occurred in this loss of material. In process, that is due chemical action, evaporation. Loss ఏ కదా కెమికల్ లో ఎవాపరేషన్ అయిపోతే ఎవాపరేట్ అయిపోతే కదా కొన్ని కెమికల్స్. సో దట్ మీన్స్ టు ద లాస్ ఆఫ్ మెటీరియల్. That will be unavoidable. It's clear? Yes. So now we'll be going with one process to the other process. So here, procedure. What is the procedure for process? Here they have the essential stages. Essential stages for the process costing. ఇందాక చూపించినాం కదా, process 1, process 2, process 3 and the final. So each process account is debited with material, that is material cost, labor cost, direct expenses and overheads. అర్థమైందమ్మా? So every time each process will be debited with material cost, labor cost and the direct expenses and the overheads. Why? That is allocate the proportion. మనం ఎంత ప్రపోర్షన్ లో తీసుకున్నాము అన్నది మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. And next is the output of will be transferred. The output. So first you will making the first one. Then you'll give the output. This output will be transferred to the process 2. Then from the process 2, then again the output will be go to the third process. Then it will reach to the finished product. Finished product or the final product. Got my point? Is it clear? Yes, ma'am. No. Now, Yes, ma'am. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఈ క్వశ్చన్ కాపీ చేయి తొందరగా. You can see this problem. కాపీ కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Make it fast. Make it faster.
అయిపోయిందమ్మా? One. मैम पिक चला गया. Yes. ఏమైందమ్మా? Yes. Okay, ma'am. Done. అయిపోయిందమ్మా? Ma'am. మా. Yes, ma'am. So here, what did he given in the question? What did he ask in the question? Prepare the process account and calculate the total cost. In this normal losses, abnormal losses చెప్పలేదు. సింపుల్ గా క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చినారు? Calculate the total cost from the given data. So in this, to see ma, yeah, each process account is debited with the material cost, labor cost, direct expenses, and the overheads. Means every time you will be writing these all the things in the process costing. So here, the process costing, first going with the process X. Means here, process X, process Y, and process Z. One by one we are making. So in this process X, simple question he asked. Okay. In the process X, what are the things they asked? Here it is a particulars, amount, particulars, amount. So what are the things they have given? Debited and చూడండి in this, the process account is debited with. Debited means that is on your left side. So what are the things you'll be writing? First, to material. What is amount of materials? 2,250. Next, to labor. Okay. Labor. It's 1,200. 1,200. Then direct expenses it is asked. In the direct expenses, what are the things they gave? One is a fuel, that is a 300. The other one is a carriage, 200. that is 200. And next is a work overhead. Works overhead. How much? 1,890. 1890. Okay. Then what are the indirect expenses they have given? Indirect expenses they have given. How much? 1,275. So how you'll calculate this indirect expenses? It should be proportional to the three of the accounts. So how you'll calculate this one? On what you will be calculating? So I'll show you. Calculation of
indirect expenses. On what you have, what is the amount they have given for indirect expenses? 1275. So 1275 they have given. So this have to be proportion for the 3. So this one will be have to have been apportioned to process X, Y, and Z. That is in the ratio of what you have to take in 1200, then 3000 and 900. What is it? 1200, 3000 and the 900? Tell me. Labor. Labor. So here you have to proportion the indirect expenses, that is a labor. On labor you have to make 0 zeros cancel, 2 zeros. Then you will be taking as a 3 threes are 9. 3 ones are 4 1 3. 3 fours are 15. No, sorry. 12. 3 fours are 12. So this one again we cannot make it as a proportion చేయలేం మనం ఇక్కడ 4 is to ఒకటే 10 is టేబుల్ to పోవాలి 0. కదా. So here it will be 4:10:3. So here first process X. X is how much? 1275. 4 plus 10 plus 3 how much? It is a 1700. What is X process proportion? 4/17. How much? Then Y also you have to take 1275 into 10/17. And Z also 1275 into 3/17. Tell me, indirect expenses one by one. For first one, how much? 1 minute, ma'am. I'll do it. $300 is first one. Very good. Then second one. 750. Yes, very good. Third one. 225, ma'am. Very good. ఇవి మనం ఒకటేసారి ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేసినాను, మనం ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు మనం ప్రతిసారి చేయకుండా ఈ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వి హ్యావ్ మేడ్. Understood? Yes, ma'am. So now, in this, what is the first direct expenses? How much? That is a 300. Now add this all. On your left side, that is on your credit side, we don't have anything. Tell me, what is the total? Endamma? How much? 6,140. 6,140. 6,140. So you have to balance both sides, no? 6,140. Then what you'll write here? By transfer to, where you have to transfer this 6,140? Process 2. That is process 2. Y. We have 3 processes, kadeka? X, Yes. Y, Z. Then to transfer, From process 1. X. then from process X. X. How much? 6,140. Then next, what is the material? 750. 750. Then what is the labor?
Mm, 3,000. 3,000. 3,000. Next, direct expenses, 200. Fuel 200. fuel 200. 200. And next, carriage 300. 300. Next, work overhead 2,580. 2,580. Then what is the last you have to write? Indirect expenses Indirect 750. expenses. Indirect expenses. How much? 750. 750. Total it. 1 minute. 7,580, ma'am. In the month. 7,580. Add is all. 7,580, ma'am. 7,580 ఎట్లమ్మా? No, ఇక్కడ no, నీకు ma'am. 6,000 కనిపిస్తూనే ఉంది. 13,720, ma'am. 13,720. So Yes. here by transfer to Process Z. how much? 13,720. Yes. 13,720. 720. We have finished with the two processes. Then we Yes. have to come to the final, that is a Z process. That is a Z. Z. Process Z. Transfer to, Process Z. transfer from Process process Y. Y. 13,720. Then what is the next one? Materials. What is the 800. material? 300. 300. Then what is the labor? It is 900. 900. Then direct expenses. 400. 200. Fuel. Fuel is 400. Carriage, it is 100. 100. Then work overheads, 1875. 1875. Then what is indirect expenses? 225. 225. Total it. 7,520. Huh? 17,520. 520. Then what you have to write? By transfer. Very good. Transfer to finished goods. Yes, ma'am. 17,520. 17,520. Now understood? Yes, ma'am. అయిపోయిందమ్మా? Yes. Can I go with the next topic? Yes. Now, the next is a process losses and wastage. In exam, for the long answer, for 12 marks or what the question paper pattern, I don't know. For that, you will be getting the problems like this. That is the process losses and the wastage. Process losses and the wastage means what? That is in the chemical reaction. Process loss.
that is chemical reaction. The some of the chemicals will evaporate. They will evaporate in this. So loss of material that will be making with the many stages. It will be going for the many stages. In such losses, they may rise with the chemical reaction, inefficiency, or evaporation. Such a things that may be will be going that will be go through these processes. So where loss occur, it will be stage in the manufacture. So when you are doing the manufacture, at that time, you will be making with the that is incurred with the process, that is the product, towards the completion of the stage. So here this one will be making the apparent, that is because of more and more cost, where you will be making with the more and more cost with that. So then it will be. So here process losses may be classified into, first one is a normal loss, second one is abnormal loss. Short law, they may ask what is the normal loss and what is the abnormal loss. So here for the normal loss and abnormal loss, we have a small formula that if you are writing with your own and if you write the formula, that is enough. Now we go with the normal loss. What is a normal loss? Here, this is the amount of loss cannot be avoided. We cannot avoid it in the normal loss. So that is nature of material or process is normal process. So such losses is quite expected under normal condition. Just now I told, no, evaporation, chemical change, and withdrawal for test or sampling, or spoiled quantities, etc. Okay, so normal, it is మనకు ప్రాసెస్ లో కంపల్సరీ వచ్చే లాసెస్ అయ్యి ఎవాపరేట్ అయిపోవడం. ఇప్పుడు నేను మనము prepare a sweet. So for preparing a sweet, if you have taken a one Your voice is stuck now. Now you are audible? Yes. సో బాయిల్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, దాన్ని మరి చిక్కగా చేయడానికి ఏం చేస్తారు, 1 లీటర్ ని 1/2 లీటర్ చేస్తారు. ఇస్ ఇట్? దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ ఎ స్వీట్ చేయడానికి 1 లీటర్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకుంటే దాన్ని 1/2 లీటర్ చేస్తారు. అర్థమైందా? సో దాన్ని ఏమంటారు, నార్మల్ లాస్. అది మీకు అర్థమవుతానికి ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు స్వీట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మీరు మిల్క్ తీసుకుంటారు, దాన్ని తగ్గిస్తారు, అంటే చిక్కగా చేయాలంటే మీరు 1/2 లీటర్ చేస్తారు దాన్ని. సో దట్ ఈస్ ద నార్మల్ లాస్. దట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్, కెమికల్ చేంజ్, విత్డ్రావల్ ఫర్ టెస్టింగ్, sampling. These all comes under the normal loss. Got my point? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. And next one is a abnormal loss. What is abnormal loss? That is, normal loss is generally expected. That is generally determined. That is percentage input. But here, this one is an abnormal loss. It may be the
carelessness. So this may be abnormal loss, that is, loss consists due to abnormal reasons. Abnormal reasons ఏంటిది? కేర్లెస్నెస్ అవ్వచ్చు, కేర్లెస్నెస్, మెషిన్ బ్రేక్ డౌన్, అర్థమవుతుందమ్మా? These are the abnormal losses. These are the due to abnormal reasons. One is a carelessness, machine breakdown, accident, and defective materials. Defective materials and this ఇంకా రీజన్స్ చాలా కావచ్చు. అంటే ఇవైతే మనకు కామన్ గా తెలుసు కాబట్టి సో ఐ టోల్డ్ యూ. సో డ్యూ టు దిస్ ఇస్ కేర్లెస్నెస్, మెషిన్ బ్రేక్ డౌన్, యాక్సిడెంట్, డిఫెక్టివ్ మెటీరియల్స్ వచ్చినప్పుడు విల్ బి క్యాల్కులేటింగ్ యాజ్ అ అబ్నార్మల్ లాస్. అర్థమైందమ్మా? సో ఇన్ దిస్ అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్ నార్మల్ లాస్ కి అబ్నార్మల్ లాస్ కి డిఫర్ చాలా అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇదేం ప్రాసెస్ లో మీకు లాస్ అవుతుంది, ఇదేమో ప్రాసెస్ లో స్టాప్ అవుతుంది వర్క్. స్టాప్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది, ఇది మీకు లాస్ వచ్చేస్తుంది బిజినెస్ లో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Actual loss minus normal loss. ఏందమ్మా? Actual loss minus normal loss. Yes, that is a abnormal loss. Now, we'll do one problem on this normal losses. కనిపిస్తుందమ్మా క్వశ్చన్? The following information is given in respect of process A. Material 10,000 kgs, that is per 6 rupees per kg. Labor, it is a 5,000. Direct expenses is the 1,000. Net expenses is allocated to process A. Normal wastage is 10% of input. Prepare the process A account when scrap value of normal loss is nil. Second is the scrap arises out of normal has a scale value of rupees 1 per unit. ఇక్కడ మనం 2 రీజన్స్ చూపించాలి. తొందర రాసుకున్నాము. అయిపోయిందామా? Clear. Ma'am, ఉమ్మా. picture nahi hai. Yes. లేవారా? Yes, yes.
Over, ma'am. Hmm. Now, the first reason in the question law. In the question, what is the first reason? Scrap value of normal loss is nil. That is a nil. Nil. So in this, first one is when scrap value of normal loss is nil. This is a first question. So for this, you will be making in the previous, we have done the problem without the normal loss and the abnormal loss. That's why we have not taken how many kgs it is. That is kgs, and here it is a amount. Here it is kgs, and here it is amount. So what is the first one? What are the things should be credited to material? How many kgs? 1,000. Each kg cost 6 rupees. so 1,000 into 6. 6,000. Okay. Next, what is there? Labor. Labor. It is a 5,000. Labor mana kgs ka iyam kada. Yes, ma'am. Next, direct expenses. How much? 1,000. Then what is it next in indirect expenses? It is a 1,000. Now, added this all. It is a 13,000. See, question చూడండి అమ్మా. Normal wastage, how much is given? 10% of input. So here, by normal loss, that is 1,000 into 10%. How much? It is 1,000. Sorry, 100. it is 100. Then by transfer to process B. Now tell me what is the total here? 1,000 plus 1,300. So here we don't have anything. So we directly writing that is a 13,000. 1,000 minus 100, it is a 900. It is normal loss. Now you have to find out cost per unit.
How much you have cost? That is the 1300. It is should be transferred to the next process. 13,000 divided by 900. Not, we will be not taking the 1000. We must take the what is the transferring to the B. 13,900. How much? Fourteen point 44. 14.44. This one is a abnormal loss. So here, this is the abnormal loss. The cost per unit is produced is a 13. Yes. Is it clear? So here, normal, no loss, without any loss, that is a per unit, the cost per unit produced. What is this amount? 1300 divided by 1300 divided by, sorry, 1000. 1000 units kada? This is 1300, it is a 1000. It comes to 13 rupees. First question, solution. Understood, ma? Yes, ma'am. Means when there is no loss. ఇదేమో లాస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ లాస్ ఎంత వచ్చింది మనకు? 900 లాస్ వచ్చింది. సో వెన్ దెర్ ఇస్ నో లాస్ అంటే కంటిన్యూ డైరెక్ట్ గా 1300 డివైడెడ్ బై 1000. సో వెన్ యుల్ గెట్ టు ద 13 రూపీస్. ఒకవేళ లాస్ ఉందనుకో, దట్ ఈస్ 1300 డివైడెడ్ బై 900, 1444. అర్థమైందమ్మా? Yes, ma'am. Now, what is the second question? When scrap of normal loss is value of ₹1 per unit. ఇందులో మనం ఏం తీసుకున్నాం? ఫస్ట్ దట్ ఈ స్క్రాప్ వాల్యూ ఇస్ ద నార్మల్ లాస్ ఇది తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ 1000, ఇక్కడ నాకు యూనిట్ వచ్చేసి 900. సో దట్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ ఇయర్. ఇక్కడ నార్మల్ లాస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ ₹1 ఈచ్. So here same you have to write to material. చెప్పండమ్మా. To material 6,000. Labor, it is a 5,000. Direct expenses, 1,000. And indirect expenses, 1,500. So ఇక్కడ మాకు సేమ్ 1,000 and 1,300, 13,000. So now we have to see that what is the thing of raw material by normal loss. ఎంత? Into 10%.
Here it is 100. ఇక్కడ మనం డాష్ పెట్టాం కదా. Here it is value for 100 into 1 rupee. 100 into 100, 1. 100. So next is a by transfer to process, that is the process, the transfer to the process. Next one, where you are going, B. So 1000, yeah, it is a 1 rupee they have told, no, 100 into 10. That is how much ఎంత తీసుకున్నారమ్మా? 1 rupee కదా. 2 questions లో 100 into 1, it is a 100. Now what is the value? Tell me. By transfer to B. So here 100 into 1. అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మైనస్ చేసుకుంటే ఎంత వచ్చింది? 13,000 plus 1. So what is this one? టోటల్ చేసి చెప్పండమ్మా. మనం ఎంత రావాలి ఇక్కడ? $13,000 నుంచి 100 చేస్తే 1290. అంతేనా? 12,900, ma'am. 12,900. Are you getting my point? Then here we have taken the 100 rupees, then it comes to the 900. So here it is 1,000, the other one is 13,000. Any doubts? వచ్చిందమ్మా? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. Now, just now we have seen which one? Normal loss. Now we'll see the abnormal loss. Ma'am, Amma, 1500 where we get, ma'am? what 1500? 1500. Amit, Where 1500 amma? Where is 1500, ma'am. ఎక్కడుందమ్మా 1500? 6,000, 5,000, 1,000, then 1,500 you take, ma'am. Where we get 1,500? 1500 1000 అది? 1,000. 1000. Okay. 1000. అంటే అది సేమ్ ప్రాబ్లం లో మనము నార్మల్ లాస్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ చూపిస్తున్నాం కదా. Ma'am, वो clear करिए. Ma'am, please can you clear? $50 units are introduced into a process at a cost. नहीं दिख रहा? मैम लास्ट अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करो उसमें 1500 का वो बोले ही नहीं आप,
वो डाउट है मुझे। 1500 नहीं होता, वो मैं बाय मिस्टेक 1500 डाली। वही Okay. सेम प्रॉब्लम है ना। Okay, okay, In sorry. the same problem, we made the two questions. One is when Okay. scrap value is normal is nil. The other one is they have taken the normal loss cost is ₹1. So यहाँ पे 100 से अपन ₹1 को इंटू करें तो 100, उसको 1000 डालना है माँ। 100 नहीं होता, 1500 नहीं होता, 1000 है। Okay, okay. ये क्वेश्चन दिया माँ। 50 units are introduced into a process at a cost. This one is abnormal loss. Cost process at a cost of ₹1 each. The total additional expenditure incurred in the process is 30 of units introduced, and 10% is normally spoiled in the course of manufacture, and this process a scrap value is ₹25 each. Owing to an accident, only 40 units are produced. You are required to prepare the process account and the abnormal loss account. Everything is given in the question. Just you see. While writing, just you read. Copy, please. Any doubt with the previous questions, previous units? No, ma'am. Any doubt? No, no, ma'am. Mm. और माँ 1 minute, ma'am. Over, ma'am. how many have joined, ma? 6 members, ma'am.
I think one boy is also there. What is name? Jitender. Hmm? Then Now, in this question, what did he ask? How many units are produced? 50 How many units, ma? 30. units. Huh? How many units are introduced? 50 units. Manly. Then why you are telling? 50 units are introduced. Then what is additional units for? Additional how much? How many additional units? 30 units. 30. And what are the units introduced? Okay. What is the percentage is spoiled in the course of manufacture? What is the percentage? 10%. Normally spoiled. 10%. It is 10%. And next is what is the scrap value? 0.25. Scrap value, it is 0.25. In exam also, you can write like this, ma, each one. Okay. First, you can put the format, how many processes you're asking. And the down in the rough work, you can write each and everything. Okay, ma'am. Understood? And Yes. next, now what he has to prepare? One is a process account. The other one is a normal account. Now, process account. In this process account, how many columns you have to? One is the amount column. The other one is unit column. Here amount. The other one is unit. Okay. Now, what are the things you have to write now? What did he ask to? How many units? What is the 50 units. material? Or to material. And what is the value? How many units? 50 units. Amount also 50. So that one is a rupee 1. Each unit it is rupee 1. They have introduced 50 units. Each unit costs how much? 1 rupee. And what are the expenses? Additional expenses how much? 30. Huh? 30. Now, what is the normal loss? Normal loss how much? 10%. 10%. 10% on 50. 50 into 10% how much? 15 to 10%. 5, ma'am. Huh? 5, ma'am. 50% pay, 10%, 20%, 20. 15 It is to the 5. 5. Yes or no? Five units नहीं होता. Yes, ma'am. Normal loss. नहीं. So here normal loss at the rate of how much? 2.5, no? 0.5 each. So 5 into 0.25, how much? 1.25, ma'am. 1.25. 25. The next is what is abnormal loss? Hmm. Abnormal loss how much?
So how you have to take this one rupee 25 paisa? How you have taken? So yeah, one minute. Yes, babe. ఎందుకు అయిపోయింది. One minute, ma. Okay. నీకు చూసుకోరా ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. Now you can see. కనిపిస్తుందమ్మా? Abnormal loss calculation. How you have to calculate the abnormal loss is calculated. కనిపిస్తుంది కదమ్మా? So here you have to calculate the abnormal cost. Cost per unit is equals to how much total cost? Total cost minus value of normal cost divided by input minus normal loss. Now tell me what is the total cost and the complete total cost, how much? 80. Very good, 80. What is the value of abnormal loss? Normal cost and the value of normal cost. Value of normal cost రాస్తున్నాం కదా.
Normal for 1.25. 1.25. How much the inputs are? What are the inputs? How many units? 50 units. 40 50 units. units. 50 ma? 50. 50 but then what is the normal loss? 5. What? 5. So 80 minus 1.25? Light follow now, sir. 80 minus 1.25? 77. 78.75. 78.75. 78.75. 50 minus 5? 45. 45. 45. So it comes to how much? 1.75, ma'am. 1.75. What is this 1.75? Cost per unit. per unit. Now, cost of abnormal loss is equals to abnormal loss units into cost per unit. రాసుకోండమ్మా. How to calculate? This is a formula. Abnormal loss formula. How to calculate it? If they give the 4 marks question, just you write abnormal loss means it is a like just now I gave it is a breakdown or accident or anything you can write it. I have given and you can write this formula. That is enough for your marks. Is it clear? So now what is abnormal units? Abnormal units. 1.75. Units. Abnormal unit. 40 units. 10%. 10% on the 50 units. He has not given different. Separate ఇవ్వలేదు. He has given that 10% is normally spoiled in the course of units. Is it? बैक करना बोलना पड़ा मैं देख के क्या हुआ? How many units are lost? Abnormal loss. 45 units. Amma, 45 units not the loss. 5. 50 into 10%. Okay, sorry. అయ్యే కదా? Into cost per unit how much? 1.75. 1.75. It comes to 8.75. 8.75. Copy down. కాపీ చేయడం అయిపోయిందా? Done, ma'am. Done? Now tell me. In this, we have taken the normal loss, that is 5. Now, by abnormal loss. మనం అక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్ చేసినాం. What is our abnormal loss? So units any 5. And what is the amount? What is the amount? 8.75. 8.75. 8.75. Now,
50 units, you have to make it 50 units and 80. So, ikkada 50 units undi. By transfer to next process. So, 50 minus 10, it is a 40. Then here also you must get the 80. 80 minus 8.75 and 1.25. What is the total? 10.00. 10, 10. Minus 80. 70, ma'am. 70. So here, this is the 70 amount you are transferring to the next process. Got my point? Yes, ma'am. Now, in this question, what is the other one he has to prepare? What he has to do or the other one? He has to do, Abnormal loss account. Emma? Abnormal loss account. Abnormal Loss account. loss account. What is abnormal loss account here? Here also, you will be making the same account like this. In this, two process brought down. Here it is a carried down. Here it is a brought down. How much you have to brought down the normal loss? That is in the process account. In the process account, how many is the normal? In the normal account, how many units? 5 units. It cost is a 8.75. So you have to make it 8.75 like this. And here, buy sale at the rate of rupees 2.5 each. How much? 5 and 125. That is the normal. Now you have to carry forward by profit and loss account. That is balancing figure. How much? It is a 750. That is 875 and 5 units. Any doubt? No, ma'am. It's clear? Yes. Yes. Oof. How do you? नहीं पीता. And the last problem we'll do, that is where it is a normal wastage and abnormal wastage also it shows. And it is complete 15 marks. It is a complete question. Just copy down this question. Ask a number. Otherwise, you take the picture. Such a questions only you'll get for your exam. What is the things he asked? A product. Are you copying? अरे स्क्रीन जा रहा. क्या हुआ? स्क्रीन जा रहा ना?
Okay. కనిపిస్తుందమ్మా? A product passes through three processes, ABC Limited, that is ABC. The normal wastage of each process is as follows. Process A is 3%, process B is 5%, process C is 5%. Wastage of process A was sold at 25. కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, ma'am. And sold at 25 paisa per unit. That the process B is a 50 paisa per unit, and that process C at rupees 1 per unit. 1,000 units were introduced, but is the raw material. And to process A is on 1st April 2017 at a cost of rupees 1 per unit. The other costs were as follows. We have a material, labor, and actual output. And next you have to prepare the process account, assuming that there were no opening and the closing stock. And also show the abnormal wastage and abnormal gain account. కంప్లీట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇంకా ఈ ప్రాబ్లం మీకు అర్థమైపోయింది అనుకో, మీకు ఏ ప్రాబ్లం క్వశ్చన్లో ఇచ్చినా మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? Yes. నా put the accounts ఏంటమ్మా? 3 blocks. Now process A. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందమ్మా? లేదు మ్యామ్, కనిపించట్లేదు. నో బెటర్. Now ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. కొంచెం Now కొంచెం కొంచెం ముందుకు ఫ్రంట్ సైడ్.
Okay. Yes. Okay. Now, what is the Yes. units produced? One is the units. The other one is amount. Units, amount. How many units are introduced? Unit introduced entama. How many units introduced? Units introduced enta question lo. 25 paisa per unit. 10,000 units. Introduced, issued, 10,000 units. introduced, 10,000. It is 10,000 not units. the 10,000. It is a 10,000 units. Each unit cost how much? Each unit cost, that is how much is given? $10,000 units issue చేసినారు. Each unit ఎంత? 1 rupee. 1 rupee, ma'am. 10,000 into 1, it is a 10,000. Now material. Material entama? 1,000. 1,000. Next labor, 5,000. 5,000. 5,000. Next is the direct expenses, 1,050. 1,050. Now by normal wastage anta? Normal wastage ఎంత ఇచ్చినారు? ప్రాసెస్ ఏ కి ఎంత ఇచ్చినారు? 3%. Huh? 3%. 3% on what? 3% on what? 3% దేని మీద తీసుకోవాలి? ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దాని మీద తీసుకోవాలా? 10,000 into 3%. It costs how much? 300. Antena? And this one is sold for how much? Yes, ma'am. 25 paisa. Wastage of process. A was sold to 25 paisa per unit. B is 50 paisa. So 300 into 0.25. Enta? 75. Now you have to take the by abnormal loss. Okay. So how you calculate the value of abnormal? Value of abnormal wastage. Formula ఏంది? ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా. Total cost. What is the total cost? ఈ total cost ఎంత? 10,000, 1,000, 5,000 and 10,000, 1,050. ఇవంతా కలిపితే ఎంత? 19,050. ఎంతమ్మా? 19,050. నాన్న చూడండి సరిగ్గా. 17,050 and here total it is 10,000. మనకి ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ తక్కువ ఉంటది. సో దిస్ టోటల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 17,050 మైనస్ వాట్ ఈస్ ద వేస్టేజ్? నార్మల్ వేస్టేజ్ ఫార్ములా రాసుకున్నాక ఇందాక 300. వాల్యూ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. వాల్యూ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకు? 75. వెరీ గుడ్. 75 divided by
what is a input? How many inputs? How many inputs? 10,000. 10,000 minus what is a normal loss? Minus normal loss. Normal loss ఎంత ఉంది ఇక్కడ? That is a 300. 17,050 minus 75 ఎంత? 6975. అబ్నార్మల్ లాస్ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇచ్చినాడు ఇక్కడ? $10,000 minus 300 ఎంత? 9,700. 9,700. 9,700 అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు యూనిట్స్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్స్ ఎంత ఇచ్చినాడు? బై యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎంత? 9,500 ఇచ్చినారా లేదా చూడు. ఇప్పుడు మనకు దీనికంట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, అప్పుడు అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్ అని వస్తుంది. కానీ ఈ అమౌంట్ కి మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన చూడండి, మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన చూడండి 9,500. ఆ 9,500 కూడా రాసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. అర్థమవుతుందా? సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు షోయింగ్ దిస్ ఈస్ ద 10,000 అంటే ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇయర్ 10,000. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన 9,500 యూనిట్స్ అండ్ నార్మల్ వేస్టేజ్ యూనిట్స్ 300. సో టోటల్ కలిపితే ఎంత మనకు? 9,800. సో ఎంత కలపాలి ఇక్కడ మనకు? 200. 200 ఈజ్ అ అబ్నార్మల్ లాస్. అర్థమైందా? ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ ది కాస్ట్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎంత అని. ఇంటూ 200 యూనిట్స్. 17,050 మైనస్ 75 ఎంత అమ్మా? మీరు గట్టి చెప్పండి అమ్మా, లేకుంటే నేనే క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. క్యాల్కులేటర్ తీసుకొని 16,925 minus divided by 10,000 minus 300 9,700 into 200. చూడండి ఎంత వస్తుంది మనకు? 250 మ్యామ్. 350. It is a 350. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఇక్కడ మనం ఇవి క్యాల్కులేట్ చేసేస్తే మనకు అబ్నార్మల్ ఎంత వచ్చిందో తెలిసిపోతుంది. సో దీని వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేయడానికి చెయ్యాలన్నమాట. సో 350. నౌ యూ క్యాల్కులేట్ 17,050 it is transfer to process B. మీకు బి చేస్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. చెప్పండి అమ్మా. 17,050 minus 350 and 75. 16,625. 16,625. This amount should be transferred to process B. Got? Yes. Finished? Surinder? Yes. రాసుకున్నారమ్మా? Yes, ma'am. Now
Now process B. Your process B, man process A, same how you did. The same way, everything the material is given in the question. Now, process B. How much is the process to process A? Transfer. ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు అమౌంట్ 9,000. ఎన్ని యూనిట్ 9,500. Then what is the amount? 16,625. 16,625. What is the material? 1,500. 1,500. Next, labor. 8,000. Huh? 8,000. 8,000. Next, direct expenses. 1,188. 1,180. Now, what is the normal loss wastage? By normal wastage. Percentage ఎంత ఇచ్చి చూడండమ్మా 9,500 into what is the percentage they have given? 5%. 5%. 5% for 9,500, how much? 475, ma'am. 475. This 475, it is sold for how much? Each unit, how much? How many paisa? 50 paisa. 475 into 50 Yes. paisa, how much? $237.5. 5 means 238. Now you have to calculate. That is 9,500. And what is this amount? How much the process it is transferred? By process. మనకి ఇక్కడ అబ్నార్మల్ లాస్ రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి అబ్నార్మల్ లాస్ వచ్చిందా అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా అని. సో ప్రాసెస్ లో ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ టు సి ఎంత ఇచ్చిన చూడండి లాస్ట్ లో 9,100. 9,100. ఇవి రెండు యాడ్ చేయండి ఎంత వచ్చింది 11,478. ఇది 11,000 ఎందుకు వస్తుందమ్మా 9,100 ప్లస్ 475 9,575, ma'am. 9,575. మనకు డెబిట్ సైడ్ ఎంత ఉంది 9,500. సో దీనికంటే ఎక్కువ ఉంది కదా తక్కువ ఉంది కదా సో దెన్ దిస్ వన్ Yes, is to abnormal profit ఎంత 75. 75. ఇక్కడ మనము 9,575. అర్థమైందా ఇక్కడ Yes. కంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంటే అబ్నార్మల్ లాస్ ఇక్కడ కంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంటే అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అర్థమైందా దీని వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ యూనిట్స్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత ఇదంతా యాడ్ చేయండి. టోటల్ కాస్ట్ 16,625 ప్లస్ 1,500 ప్లస్ 8,000 ప్లస్ 1,188. 27,313. 27,313 minus what is the normal wastage? Value of normal wastage. నార్మల్ వేస్టేజ్ ఎంతమ్మా చూడండి అక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఉంది కదా నార్మల్ వేస్టేజ్ 238. Normal wastage. Then divided by how much you have to, how many units?
How many units? 230. Total units ఎంత? ఇక్కడ ఉంది. ఇది తీసుకోవాలా? ఇది తీసుకోవద్దు. ఇది ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఒక ప్రాసెస్ పోయినప్పుడు తగ్గుతుంది కదా, అది తీసుకోవాలి. 10,000 కాదు. 9,500 minus how many units we got? How many units? How many normal units? 475. ఈ టోటల్ లో నుంచి ఇది మైనస్, దీంట్లో నుంచి ఇది మైనస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఎవర్ ద టోటల్ యుల్ గెట్ హియర్ 27,313 minus this one, and from this one. Ante. Into what is the abnormal profit? That is a 75 units. ఇప్పుడు చేయండి. 271,313 minus 238 divided by, ఫాస్ట్ చెప్పాలా, టైం అవుతుంది. Then it comes to 225. So here 225, it comes to 27,538. 538. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసినప్పుడు 538 అవుతుంది కదా. Then 27,538 minus 238. Then it comes to 27,800. Who is that? 27,300. It is transferred to process C. The next is a process C. To process B. To process B. That is 9,100, 27,300. Then to material 500. To labor 6,500. To direct expenses 2,009. Now you have to show the finished product by normal wastage. ఎంత చిన్నమ్మా? Normal wastage 9,100 into what is the percent? 8%. 8%. Then it comes to 728. This 728 cost how much? It is how much? Rupees 10 paisa. 1 rupee. 1 rupee or 10 paisa na? I think it is a 1 rupee. Then abnormal loss. Abnormal wastage. So here it is a 9,100 you have to. So 9,000